Bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir. En fait, je réalise que c'est sans doute le premier événement officiel de l'Institut que l'on fait dans l'amphithéâtre Frémont depuis sa rénovation. Donc c'est vraiment un beau moment et je suis ravie que ça tombe en fait pour la réunion des alumni. C'est vraiment, on ne pourrait pas trouver mieux en fait de faire ça ici aujourd'hui. Donc bienvenue dans votre maison qui doit ramener beaucoup de souvenirs à un certain nombre d'entre vous. Je ne vais pas être très longue parce qu'on a très peu de temps et je voudrais privilégier le panel. Je voudrais juste vous donner peut-être quelques nouvelles de l'Institut depuis l'an dernier. En fait, je commence mon deuxième mandat, donc je commence ma 5e année. C'était ma 5e cérémonie de graduation hier déjà. Une très belle cérémonie où nous avons en fait remis les diplômes à la première promotion du nouveau Mint, le nouveau Mint que nous avons transformé ces dernières années, avec cette logique qui est la logique de la transformation que nous avons mise en place depuis 4 ans, qui est de rester dans l'identité de l'Institut tout en s'adaptant aux transformations profondes du monde. C'était un événement vraiment magnifique. On a eu aussi le bonheur d'avoir le nouveau GISA Music Collective. Donc les étudiants ont lancé une initiative musicale avec un chœur, le chœur de l'Institut. Ils étaient présents hier. Il y a la chanteuse principale qui est quelque part dans la salle, je viens de la voir tout à l'heure. Et donc on est aussi ravis du fait que nos étudiants eux-mêmes finalement prennent en main la transformation de l'Institut. Quelques points sur nos priorités, les grandes priorités de cette évolution stratégique reste évidemment toute la question de la paix et des nouvelles donnes de la paix. Et dans ce cadre-là, évidemment, on va avoir la table ronde tout à l'heure autour de la médiation. Et on a aussi la très bonne nouvelle que j'annonce officiellement maintenant du lancement de la chaire Nagulandran pour la médiation de la paix, Peace Mediation, donc, dont le titulaire est Hakim Venman. Nous ferons le lancement officiel de cette chaire mercredi, mais on a déjà la primeur et le bonheur d'avoir la première chaire en Peace Mediation en Suisse qui est ici à l'Institut. Le deuxième grand sujet qui nous occupe beaucoup et la deuxième grande priorité qui nous occupe beaucoup, c'est finalement le multilatéralisme du futur, le multilatéralisme toujours aussi nécessaire, mais en questionnement profond, on va dire ça comme ça. Et l'Institut joue aujourd'hui un rôle très important de par là où nous sommes, de par qui nous sommes, dans la réflexion sur la transformation du multilatéralisme. Dans ce contexte-là, on a lancé il y a 2 ans, on vous en avait déjà parlé l'an dernier, le Geneva Policy Outlook, qui devient vraiment un instrument extrêmement important aussi pour les institutions politiques, cantonales ou fédérales, sur la réflexion du futur de Genève et de la Genève internationale. Donc ça, c'est un projet qui nous occupe énormément. Un autre grand sujet qui est un sujet prioritaire depuis 4 ans et qui se développe aussi beaucoup à l'Institut, c'est évidemment le sujet de la durabilité. Et comme j'aime à l'appeler, la durabilité intégrée, donc qui intègre les questions d'environnement, bien sûr, mais aussi les questions sociales et les questions de droits humains et de gouvernance dans une approche vraiment systémique. Je passe sur tout ce qui a été fait ces dernières années. On a lancé de nouveaux programmes, on a transformé un certain nombre des spécialisations de notre Master Mint pour aller dans cette direction-là. Et puis là, on va, donc là aussi, non pas la semaine prochaine, mais la semaine qui suit, officiellement lancer le Hoffman Center for Global Sustainability, en remerciant évidemment André Hoffman qui généreusement va soutenir ce centre. Et c'est important de souligner que c'est le premier centre qu'André Hoffman soutient en Suisse de cet ordre-là. Donc c'est vraiment une reconnaissance que l'Institut a un rôle très particulier à jouer sur ces questions de durabilité. Enfin, le 4e thème prioritaire de l'Institut, c'est tout ce qui tourne autour de la technologie. Je vous en ai beaucoup parlé les années précédentes, avec une perspective et une approche qui est évidemment la nôtre, celle d'une institution de sciences sociales, de gouvernance internationale sur ces questions de technologie. Mais évidemment, cette dimension-là, la question de la gouvernance, la question de l'effet sociopolitique, en
en particulier sur nos démocraties, de l'évolution technologique, la question de comment replacer l'humain au centre de l'évolution technologique sont finalement les questions qui seront les plus importantes dans les années à venir. Donc la voix de l'Institut est de plus en plus entendue. Je pourrais vous parler des heures, du nombre de sujets de master, de thèses de master qui sont faits sur ce sujet-là, du nombre de Applied Research Projects qui sont faits sur ce sujet-là, du très bel événement que nous avons, que nos étudiants ont organisé à Davos avec un de nos alumnus, Brad Smith, entre autres sur scène, mais aussi Mandeep Gill, qui est le Special Envoy du secrétaire général de l'ONU sur scène, qui a eu beaucoup d'impact, mais beaucoup d'autres choses. Donc la technologie, un autre grand thème de priorité pour l'Institut. L'année qui va venir va normalement finaliser, enfin pas normalement, de manière sûre, finaliser notre nouvelle convention d'objectifs avec les autorités fédérales et cantonales. Ça se passe plutôt bien pour l'instant, donc on ne voudra jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais pour l'instant ça se passe plutôt bien. Ça nous a beaucoup occupé l'année dernière. Et puis pour les années qui vont venir, évidemment, on va de plus en plus se concentrer aussi sur le centenaire et sur le fundraising nécessaire pour accompagner ce centenaire. En particulier, ce sur quoi je vous parlerai peut-être plutôt tout à l'heure pendant le dîner, la priorité que nous allons donner au financement de bourses et de bourses sur des parties ciblées du monde pour assurer la diversité, la permanence de la diversité de nos étudiants dans un contexte où pour certains étudiants venant de certains pays, ça devient de plus en plus difficile de financer des études à Genève, même si nos frais d'inscription sont bien moindres que ceux de nombreuses autres universités. Néanmoins, les frais de vie sont importants. Donc nous allons vraiment lancer un grand programme de fundraising pour essayer de maximiser le nombre de bourses pour des étudiants venant de certaines régions du monde, mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Voilà, avant de laisser la parole à Hakim et à la table ronde, je voudrais juste encore et toujours remercier toutes les équipes qui sont vraiment sur le pont depuis longtemps pour organiser cette série d'événements entre la remise des diplômes hier, aujourd'hui cette belle journée Alumni et lundi la rentrée, puisque lundi nous accueillerons les nouveaux étudiants, certains d'entre eux vous les rencontrerez tout à l'heure. Donc un très grand merci à toutes les équipes, en particulier à l'équipe Events et Com qui sont toujours sur le pont et qui créent les situations. On a l'impression que ça se fait tout seul, mais en fait ça se fait pas tout seul du tout. Donc un très très grand merci à vous toutes et à vous tous. Voilà. Thank you very much, Marie-Laure, and on to this panel discussion. But before starting with the panelists, who wrote exams in this room? So let us just remember that some of our memories of the AGF, at least mine in my last exam on international economics for non-specialists, were associated with a lot of sweat. So just as we are inaugurating the venues again, there's a lot of memories which are coming out. And it's wonderful to be in this new venue and, of course, also speak on the topic of peace. Many of our students and many of us who study at the Graduate Institute, we dedicate our lives to the study of peace and conflict. Alexandra Barton, of course, dedicated her life for, in a sense, what we would call private diplomacy today, to sort out some of the incompatibilities of member states of the League of Nations over a dinner in her magnificent villa at the time. So somehow that spirit of the Parc Barton stayed within the DNA of the Graduate Institute and, of course, impacted all of us who work in this field in one way or the other. From 1967, which is when you graduated here, Jean-Pierre, from 1990, when you, Alexandre, you graduated here, and from 2004, when you graduated here. So, in fact, I will not necessarily introduce you with your current titles, which you see, of course, on the notice board here, but rather as former students who happen to then have dedicated your professional lives to one way or the other to the construction of peace. And as we speak about what future for peace mediation and how to navigate the continuity of change in this field,
I think it is important to start with a reflection on demystification. What about the fundamentals of what the work on peace really involves? And Jean-Pierre, I'd like to start with you, to share perhaps a story of your long professional life as a former mediator with the Swiss Federal Department of Foreign Affairs. About what is one of the stories that illustrates something bigger for you about the peace mediation field? Il est branché? Oui, je parle en français. Bon, une histoire qui me parle beaucoup, c'est au fond quand je suis arrivé ici et que j'ai rencontré les premiers professeurs de cet institut, que je connaissais un peu de réputation, et un certain Frémont, que certains d'entre vous connaissent bien, me demande, je revenais du Cameroun, j'avais passé 2 ans à la radio, il me demande ce que j'avais fait, ce que je voulais faire. Et puis tout d'un coup, il a eu un mouvement, ça c'est pour toi Jean, il m'a dit, vous, CICR. Je sais que les procédures de recrutement sont différentes. Mais voilà comment je me suis retrouvé dans une série de situations qui étaient liées à la guerre du Biafra. Donc je suis allé d'abord en Guinée équatoriale, c'était le moment de l'indépendance, et imaginez un seul hôtel, un étage, c'est les Israéliens qui forment la police. L'étage au-dessus, c'est les Égyptiens qui forment l'armée. Moi qui traînais là, qui rencontrais de temps en temps Dialotelli, pour ceux d'entre vous qui se souviennent qui c'était, qui venait pour contrer mon travail. Moi j'étais censé obtenir de façon durable les droits d'atterrissage, de décollage surtout, et d'atterrissage des avions du CICR. Et lui, il était censé convaincre le nouveau gouvernement que ça, c'était tout à fait contre les intérêts de l'Afrique. Voilà, ça c'est une histoire qui est peu documentée, d'autant qu'il y avait peu de diplomates, il y avait seulement un ambassadeur de l'Union soviétique et une représentante des Nations Unies qui venait 2 jours par mois. C'est tout. Well, it's a wonderful story that illustrates, in fact, how mediation always happens in a contested context. There are some who want to ride down the wave of conflict and insecurity, and others who are stemming the tide and want to make sure that through dialogue or negotiation, you can in fact build a dike in order to stop the river flowing downstream. And using that image, of course, Alexandre, you're working with the Center for Humanitarian Dialogue right now, whose job is not just to build dikes, but to maintain them and to, of course, try to maintain them to some of the worst pressures from water which you can imagine. So what is your story that illustrates and demystifies the working of this sector? Thank you, Hakim, and thank you for the invitation. Great to be back. It looks like I'm attached to that park because I studied here, then I worked for the ICRC, which first headquarters was 2 villas away, the Villa Monnier, and I worked for HD, which headquarters is the last villa. So probably the next stage is be curator of the physics museum, something like that. So I picked up a rather recent anecdote. I was sitting in the office of one of the hawks of a rather authoritarian regime in Africa, who were dealing with a separatist insurgency. And he told me, you know, we freed 200 prisoners and still the attacks are ongoing. So I asked him, what did you ask in return? And he said, oh, nothing, it was just a gesture of goodwill. And I told him, I mean, in peacemaking, you never give anything if you don't get something in return. It's the basics. If you're serious about negotiating, you have to concede. So you ask and you get. And contrarily to what it looks like, in peacemaking, there's very little love. There are only interests, and the mediator has to deal with the interests. This being said,
he hired us after that as a mediator. And this being said, when we eventually managed to have the negotiators of the separatists and the negotiators of the government face to face, the first session, as we usually do, was about getting each negotiator to tell how his own history of the conflict. That session lasted 3 hours. Most of the negotiators cried when they told their story, what they had been through. And that's exactly the second element. You need to create an emotional connection between the parties, and now you can start talking. Thank you. And let's put this in context, what you just said. Emotional connections to individuals that have been deeply involved in the execution of war. This for me is already one of the front lines of the very sector, is to have the moral imagination in order to being able to execute that step. Also, you highlight, of course, that giving up to get something is the basis of negotiation, and the interest is about interest. Now, Sabrina, also for you, in your current job, mediation is your day job in the Ministry of Foreign Affairs. And what is your anecdote or story that illustrates the fundamental about how this sector works? So this one doesn't work. I'm going back to this one. So I will tell about one that lies a bit further back than my current function, and it's about a time when I was working actually for an international organization, the Council of Europe, and I want to illustrate something about the continuous dilemmas that you face when you work in this sector. And in fact, at the time, what I was doing was mediating prisoner and hostage releases. And these actually abductions and taking prisoners was part of a scheme in a way. It was one little element in a much larger conflict. This happened in the South Caucasus, in fact. And what was happening is that one party to the conflict was abducting civilians, often underage, sometimes elderly, and in exchange they were trying to obtain convicted criminals. So there's a dilemma there, because you know that probably with each release you facilitate, you may be actually feeding a new cycle of abduction. And another dilemma which came up, at least for me back then, was how do you stay away from moral judgment in such a situation? Not judging is a central element of being impartial when you are trying to mediate. And I mean, there was one concrete case which I remember when we were trying to secure the release of 4 teenage boys. They were aged 12 to 15. And this scene of actually speaking with the leadership of that region and telling them, I mean, maybe one element to understand is what we were doing is we were shuttling, we were practicing shuttling diplomacy. It means the parties were not talking to each other directly, but we as mediators were talking to them individually. And when it comes to this moral dimension, this can be interesting because you can use moral arguments to obtain results. And in that case, we were telling this leader of this region, listen, I mean, you do realize that what you're doing here is detaining 4 boys, the age of your own grandchildren. And this brings us back maybe to the emotional dimension, right? 4 boys, the age of your grandchildren, you keep them in inhuman conditions for several months, and what you want in exchange is a convicted arms dealer who actually, I mean, his trial was even followed by international observers. So, yeah, what I want to say with this is that morals can also serve
as a means to obtain results. And I mean, one question linked to this, and that I was often asked afterwards, was, would you do it again? And I always said, yes, I would, despite the dilemmas. On one hand, because every individual deserves to be free, but also because we had the illusion, at least at that time, that what we were doing was contributing possibly to finding a larger political settlement. Also because one element of this practice was that they would actually use these practices to block on both sides the peace negotiations going on. And just to conclude very briefly, 2 years ago, in fact, the International Criminal Court issued an indictment against my main interlocutor in this process. So, in a way, the dilemma between the good and bad of the time, to be frank, became, at least for me personally, a bit less of a dilemma. Thank you. So we have content. So we have peace mediation as an inherently contentious activity that includes trade-offs and dilemmas, and that really expands the bounds of our moral imagination of how to connect to the other. We know that all these types of ways of working are very highly questioned and under pressure today. There are some constituents that say, we don't speak to terrorists, and you should not speak to terrorists. There are others who say, talking is not enough. We need to have political pressure and power and even military action. So it is a constituency, it is a way of working that is under stress currently. And hence the question of what future for peace mediation. And I would like to interrogate you on the issue of what is in fact the front line of where next, what can peace mediation do in the current context? Where do you see the opportunities? And perhaps, Alexandra, I start with you. Thank you. Indeed, we are at a period of time where states are in the business of war and not in the business of peace. And the essence of mediation at the end of the day is to address the grievances of the parties and find a deal that makes peace more attractive than war to them. The problem comes when states waging war, especially the most powerful of them, have simply no headspace today to even listen to the grievances of the other party. And this is why we are unable to even start talking about a political settlement in places like Ukraine or Israel or the Sudan, which are major conflicts that are destabilizing the world. If your starting point is my enemy has no legitimate grievances and my enemy has no legitimate interests, talks are impossible. And that stems from what you mentioned. First, the war against terror. You don't talk with terrorists. That has led us through 20 years of war. That actually ended by the Taliban's taking Afghanistan, over Afghanistan. And that was almost immediately replaced by the dogma of the containment of the rivalry between East and West. So whatever happens is seen through these lenses. And that clouds our collective ability to deal with conflicts by other tools than force. Now, make no mistake, talks go together with the use of force. They are intrinsically linked. And actually, mediators, the best mediations are done under pressure, under military pressure. Ceasefires are not always a very good news for a mediator, because it means that usually the parties will take their time, the cost of war will diminish, and so the political solution may be a little further away. I don't want to be cynical. Ceasefires are good for the people who are actually suffering from conflicts, but it may simply prolong their suffering. So I would say we are in a world where official diplomacy
multilateral institutions are sort of paralyzed by all these ideological red lines. And so it's a time where non-governmental diplomacy can fill the gap, but it can never replace what the states do. I will just finish by saying that we've seen an interesting development over the last few months. It's the return of intelligence services as mediators. And it looks like intelligence services, be it in the United States or France or the Emirates or what have you, have less ideological constraints and are more pragmatic and therefore somehow better positioned to negotiate deals. Thank you. Now, thank you so much with this current reality check. Now, my question to you, Jean-Pierre, is, looking with hindsight, is what Alexandre just said new, or have you already seen this 30 years ago? And what, from your experience in the past, would you recommend for peace mediation today and in the future? First about the... Avec le micro. This is the one? Okay. Yeah. Is it working? Yes, it is. En français ou en anglais? En français. En français. C'est compliqué. En ce qui concerne la participation des services de renseignement, d'abord, je ne sais pas ce que c'est qu'un service de renseignement. Il y a toute une série d'agences. Si on prend, par exemple, la Colombie, en même temps, il y a 17 agences du gouvernement américain qui n'ont pas les mêmes pratiques, pas les mêmes règles et surtout pas les mêmes personnels. Maintenant, les renseignements, c'est une chose, mais la connaissance, et la connaissance profonde, y compris la connaissance des cultures des peuples qui sont en conflit. Tout ça, ce n'est pas une question de renseignement, c'est une question de fréquentation par des gens qui, à un moment donné, ont eu une passion pour tel peuple, pour telle culture, pour tel artiste, et qui sont devenus crédibles dans un pays qui n'est pas le leur. Et pour moi, c'est ces gens-là qui doivent être mis en valeur discrètement, c'est ces gens-là qui doivent être convaincus qu'ils pourraient faire plus en travaillant pour la paix, au lieu de travailler uniquement pour la littérature, hein, et c'était le cas dans beaucoup d'endroits d'Amérique latine. Donc pour moi, les gens des renseignements, ok, ils sont aussi peut-être responsables de plus de fake news que de vraies news. On a eu un exemple où on a travaillé entre la France et la Suisse, c'est pas un secret. La France n'a pas voulu inclure de diplomates dans les petites délégations qui se réunissaient à l'aéroport ici. La Suisse, ce n'était que des diplomates. Et la France, ce n'était que des policiers. Alors, et puis, comme je me suis plu à écrire, nous étions dans la fable de La Fontaine, on était le petit rat qui mangeait le filet, et eux, ils étaient le lion qui rugissait. Finalement, on a gagné. Très bien, très intéressant. So Sabrina, the subtitle is of the session, Navigating Continuity as Change. And what we have just seen is, I think, between the past and the present, a certain expression of continuity as change. Now, if you think back of what you took from the Graduate Institute into your job, what is it what helped you navigate this type of very complex realities within the public administration or in other jobs with which you have had? So, if you allow me, Achim, this one I will rather answer with a sort of current and professional and the Federal Department of Foreign Affairs hat, because
this whole question of actually navigating continuity and change is occupying our minds very profoundly these days. And actually, I'm co-heading the mediation and dialogue section in the Swiss Foreign Ministry. My co-head is here as well. Another colleague of our team is too, and they can testify if you meet them maybe later how profoundly this is actually relevant for us. And we do see, and I don't need to go into sort of academic aspect. I mean, we see the surge in violence, we see the increased number of conflict, this unprecedented displacement, and we see that geopolitics are shifting massively. We don't know yet if it's permanent, if it's temporary, what will come out of it. And what we would sort of logically assume is you can, in a way, understand that countries turn inwards in such situations, that they increase their security and defense standing. But you would also, at least from my point of view, of a graduate of this institute, and also from any, I think, peacemaker point of view, you would assume that investment in peace should also increase in such a situation. But frankly, it's not really what we're observing globally. And I mean, here, again, to go back to the dilemmas, it's really the question where we should adapt and what should we keep of what was there before. And I think it refers also to what you were just saying, Jean-Philippe. So we have these old and sometimes some may think now outdated approaches and principles to peace mediation. I think as Switzerland, we are, at least for the time being, in a very privileged position, which is that our population and our parliament, while questioning many things in the broader foreign policy, they do not question peacemaking for the time being. It may also be because peacemaking is less expensive than other fields of engagement. But it's really, I mean, it's hard and it occupies us every day. We are recognizing, and I mean, that what comes with this confidence, let's say, of the Swiss public and political environment is that it allows us to, in a way, embrace change in different ways. I mean, when it comes to new technologies or so, I mean, we're the federal administration, we're slow, but we're trying to, you know, go with the pace of times. But also when it comes to risk-taking, and when it comes to actually making mistakes, because practically what we're talking about is that we have to engage new kinds of partnerships with actors that do not share our thinking and values and what we got used to. We have to, yes, I mean, we have to invent ourselves anew in a certain way. And it's actually, yeah, I just want to say, I think, at least for the time being, it's a privilege to have the confidence to be able to do this ourselves, but also to be able to continue to support partners like the Center for Humanitarian Dialogue in doing the same. Because when you have these situations also with, in a way, shrinking funding, or at least funding which is by no means proportional to what would be needed to address the challenges, then it's great to actually, well, have this sort of backing. Thank you. And as you mentioned the funding, one data point for my lecture next Wednesday, I can already share that the entire funding of the entire peace mediation sector buys you about 10 meters of a submarine. So that gives you the type of size of the investment. They have to make shorter submarines. Or increase the peace budget so you can buy more. But look, you have heard from of course our panelists, but of course many of you have also worked in peace in one way or the other. So I don't necessarily want to get into question and answer dynamics, but please do share any comments which you have on the theme of our discussion: what future for peace mediation, navigating continuity and change.
Any comments and questions? Of course, here we go, right in the first row. Very briefly to your last comment about about the fact that the Swiss people are behind. One should never forget that peacemaking is one of the fundamentals of Switzerland. It is in the Pact of 1291, like neutrality, because you don't do peacemaking or peace and whatever around peace if you're not neutral. That's why neutrality goes back to the fundamental of Switzerland. And I think this is something which the people in Switzerland understand very well. Anyone else who would like to add a comment or a reflection? Yes, there's the gentleman just on the side. I would like to make one comment on the peace process. One, congratulate the Swiss federal government on having an excellent corps of diplomats. I had the pleasure to work with one of them, Ambassador Albert, who was representative in the nations, and he was tirelessly trying to bring back Burundi to some sort of civilized framework of conversation. It wasn't really a peace negotiation, but it had so many trappings of the same process. And neutrality was there. And his very humble point of view is that my job as a diplomat is not to judge the parties, is to keep them conveying neutral. Another comment I would like to make is, which really highlights the situation, the dramatic situation and really difficult, I think Alexander Yuskin made it very clear, is this emotional connection, how difficult it is to make, because there has to be a point of some exhaustion, some change of mindset on both sides of the conflict, because as long as each of the sides hopes for a decisive victory, right, then I don't think peace negotiations are possible. So we are witnessing what's going on, for example, in Ukraine or Sudan, or in Israel, hoping for the best, but we also have to be very modest about the prospect for reaching a negotiated solution if people think that they have better alternative, right? And better alternative is to trample the opponent. And so I was wondering if anyone wants to comment on whether there is a more active role for a peace negotiator or for institutions like United Nations to change that mindset and not prevent, but sort of stop the conflict from degenerating into that. Thank you. We have time for one additional comment, perhaps. Is there anyone who wants to? There are questions in Yeah. the garden. In the garden, in Barton. Yeah. So please, Barton, go. Because this session is also live streamed into Barton and of course online, of course. Yes, we have a question from Mohit Choubey, a recent graduate from our wonderful MINT programs. As climate change intensifies, the distribution of natural resources, especially water and agricultural products, is likely to become a core part of the negotiations. Okay, thank you. Anything else from Barton? No, that was it? Okay, so let's get back. I invite you just to perhaps comment on some of the comments which you have heard. And perhaps, Jean-Pierre, would you like to start? Il y a quelques années, j'étais très enthousiaste. On parlait des groupes de pays amis. Un groupe dans lequel on trouvait, par exemple, Cuba et la Norvège, ou, dans un certain cas, l'Iran et le Canada. Parfois, c'était des groupes de 5, parfois des groupes de 10. Ça a rarement marché. Si j'en crois ce que j'ai lu, mais j'ai peut-être pas tout lu, bien sûr, il y a eu une étude des Nations Unies il y a quelques années sur ce système des groupes de pays amis et qui était assez décevante. Je l'ai vécu en Colombie, on a eu deux sortes de groupes, groupe pays amis pour la négociation avec les FARC, groupe pays amis par la négociation avec les LN. Ce n'était pas l'idéal.
ça s'est réduit à un moment donné à 3 pays, la Suisse, la France et l'Espagne. Ça s'est réduit à 2 en fait, parce que l'Espagne a dit, nous, on regarde, on sera bien gentil avec vous, faites ce que vous voulez, mais on ne veut pas se mouiller plus que ça. Ce qui les intéressait plus, c'était le Venezuela. Et on peut comprendre maintenant pourquoi. Cuba était parti. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, nous étions tout le groupe de pays, sauf Cuba ce jour-là, et nous avons pris la décision de rédiger un non-paper. Vous savez ce qu'est un non-paper? C'est ce qui débloque beaucoup de situations. Quand la séance suivante, l'ambassadeur qui représentait le parti et non pas le gouvernement a appris ça, il est entré dans une colère folle. Comment pouvez-vous faire un non-paper sans l'avoir consulté auparavant avec nous, gouvernement cubain? Bref, et c'était la fin de ce système. Donc on est revenu à 2 pays, si bien que, et je m'arrête là, nous avons fait une mission ensemble, avec l'aide du CICR, le représentant de la France et moi, qui était un militaire d'ailleurs, et quand nous sommes revenus, le haut-commissaire à la paix, au nom du gouvernement, a dit « Même s'il n'y a pas de résultat pour le moment, il y a en tout cas une chose qui est très bien, c'est que la France et la Suisse travaillent ensemble. » Voilà. Un peu de paix régionale. Exactement. Sabrina, please. No? Alexandre. Yeah, on what can be done, that's always the big question. It's actually a book that Lenin wrote in 1907, which is called Što dělat, what can be done, where he advocates for a violent revolution, and he got it. But what can I would say there are 3. There are 3 factors that hamper our ability to grasp conflicts at the moment. The first is the main conflicts are war by proxies. Those who fuel these conflicts, be it in Ukraine, in the Sudan, or in Israel, to take the short list, do not suffer from the conflict. They do not suffer human losses or destruction. And therefore, you are in no hurry to negotiate. And that is, it's probably almost without precedent in history that the powers that are fueling conflicts have not committed a single foot soldier in these 3 theaters of operation. And that is extremely detrimental to peace. 2, we have been hit by the cancel culture big time, including in this country. When Russia invaded Ukraine, as condemnable as it may be, what we have seen is a concert of Tchaikovsky music being cancelled, right? What we have seen is no effort whatsoever from the press to try and understand what the hell is happening in the mind of Russians. We are seeing prominent academics being cancelled for taking a stance that is perceived as pro-Palestinian. So the space for debate is not there anymore, and that is profoundly detrimental to the ability, the collective ability of states to deal with conflicts. And third, there's no more war journalism. We don't see images. Even when we see images, you are warned by the presenter that it may hurt you, and 2, there being blood. We do not see the blood anymore. During the Vietnam War, you had horrible images being published by the media, and so people got actually emotionally connected. Now today, it's far away from us, right? We don't feel guilty. So I would say, dare to debate, and that's especially true for academic institutions. Dare to debate what could be a security architecture in Europe that meets the needs and the objectives of both Russia and Western Europe. What could be an architecture that could allow the Palestinians and the Israelis to actually live?
And I know it's not easy, but I would say dare to debate. Thank you. And thank you for putting the academia on the spot. And I cite, not on the spot, but the relevance of academic spaces, because I cite what my colleague Professor Davide Rodogno mentioned yesterday at the remise des diplômes, which is to have the courage to slow down so that you have time to doubt and time to reflect. Because if we constantly move on, we just be like robots and we think we go quicker to where we are. But let's all slow down to have time to doubt and to reflect and to discuss. Now, one sentence each to conclude. What is your message for the next generation? Next generation of students at the Graduate Institute, coming out of your professional experience, what should they take care of? What should they have in their suitcase getting out of the Graduate Institute? Sabrina, why don't you start? Okay, so this one is very personal, and it's actually it comes from my time here at the institute. In fact, so it's not professional. It's from student life. And it was winter 2003, and it was the time when, in fact, we were protesting against the upcoming invasion of Iraq, and then the start of the invasion. And what I would like to give to new generations is, I think it's very important to maintain the ability to be outraged, or en fait d'être indigné, you would say in French, and I imagine that it starts being difficult because there is so many horrible things going on that also for the individual it's more harder to sort of keep this. But I'm convinced that in fact that outrage, if constructively addressed, can be a game changer for peace. Thank you. That was a long sentence. So, Jean-Pierre, one sentence, what you would give. Très court. La guerre se déclare, la paix se construit. Ah, voilà. Hey, here we go. Now, I wonder if you can beat that in shortness. 20 more years of experience. I would say a study, but not too much. That is HEID, to make Karine happy, is the best preparation you can have to be a peace mediator because of the multidisciplinarity. History, law, politics are as important to all that. And as Jean-Pierre said, if you can add anthropology and psychology to that, you will be intellectually armed to deal with mediation. But don't study too much. Don't become an academic of mediation. There are too many people who study mediation their whole life without having ever sat down with war criminals and corrupt leaders and tried to find a deal, right? So see the world. Go and make yourself useful in war zones. Be journalists, humanitarians, diplomats, what have you. If you haven't felt in your bones the adrenaline of conflict, you are not relevant as a mediator. And then my last word would say, lower your expectations. Most of what I do, 80% of what I do is conflict management. Ceasefires, prisoners release, what have you, that do not solve the conflict. Maybe 20% of what I do is conflict resolution or conflict prevention. And these are processes on which I've been working for years and years with extremely slow progress. So don't think you'll be the next Bill Clinton, by the way, what did he achieve? But it's a job where you have to accept failure and patience. Thank you so much. Well, friends, thank you to you. We'll be together the afternoon, so we can continue talking informally. But thanks again to our panelists. Thanks again for Karine to opening this up. And let's enjoy the rest of the afternoon. Thank you.
Merci. On ne va pas tout à fait quitter cette salle encore, puisque nous allons remettre 2 Lifetime Professional Achievement Awards maintenant et un Young Alumni Awards, avant de pouvoir nous diriger vers la Villa Barton et toutes les salles qui sont ouvertes et occupées par des gens qui, comme vous maintenant, assistent à ce débat. Donc, je vais appeler maintenant Madame Suba Umatevan pour la remise de ce premier Lifetime Professional Achievement de la journée à Jean-Pierre Gontard. What a surprise, right? It was about time, I think. I think after this panel, it's probably it's more pro forma for me to also explain more what all the achievements you've had. But it's just amazing to have you here, and you're celebrating your 83rd birthday today. Happy birthday! All the best. And it's wonderful that you have decided to spend it with us. So it's really our absolute honor and pleasure to. You actually don't need an introduction, but we'll try our best. Jean-Pierre Gontard's career exemplifies a lifelong dedication to peace building, humanitarian work, and cultural diplomacy. Jean-Pierre began his civic service with Cameroon National Radio in 1967 and joined the International Committee of the Red Cross a year later, working in conflict zones across Africa and Asia. In Gabon, I'm sure you remember this, while re-establishing an air bridge to Biafra in 1970, he was captured by Nigerian soldiers and escaped with the help of his colleagues, a testament to his resilience and dedication. Upon returning to Geneva, Jean-Pierre joined the Institut Universitaire d'Études du Développement as deputy director in the 1980s, where he oversaw numerous development programs on behalf of the Swiss government and international NGOs. He mediated and facilitated dialogues between groups such as the Hutus and Tutsis in Rwanda in 1994. In 1998, he was appointed by the Swiss Federal Department of Foreign Affairs to mediate in the Colombian peace process, some of the examples you shared, where his efforts over the next decade had a profound impact, securing the release of hundreds of hostages and strengthening Switzerland's role as a global mediator. Jean-Pierre's work continues to impact peace efforts and cultural diplomacy worldwide. Congratulations on this achievement, and it's an absolute pleasure to have you here. Bravo. If you allow me, I'll be short. J'ai déjà cité le professeur Frémont. Je ne vais pas recommencer. Il y a 3 professeurs qui m'ont influencé de façon fondamentale. Lui, c'était le premier. Le deuxième, c'était Pierre Bergener, pasteur, ex-CICR aussi, puisqu'il était représentant du CICR à Stockholm pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est lui qui m'a dit, ici on s'intéresse aux problèmes de développement, on étudie la politique, l'économie, le droit. Vous avez oublié la culture. Le troisième, je dirais plutôt le couple, parce que c'était un couple extraordinaire. C'était... Merci. C'est toujours sauvé par Asif. Le troisième,
Je dis c'était un couple, c'était Annette et Gilbert Etienne. Quand ils sont rentrés d'Inde par le Pakistan, on a tout de suite sympathisé. On s'est vu au Val-Ferré et ailleurs, on s'est vu souvent. Et au fond, Gilbert me disait, tu sais, voir un ministre ou même un chef d'État, c'est pas si compliqué que ça. Mais aller dans un village et comprendre comment ça se passe et quel est leur intérêt et qu'est-ce qu'ils te disent de vrai et qu'est-ce qu'ils te disent de faux, ça, c'est compliqué. Et c'est maintenant que je viens avec la dernière personne qui m'a influencé. C'était un paysan du Congo. J'étais en mission pour les FAO. Mission pour les FAO, vous savez, il y a quand même un discours qui est un peu répétitif. Si vous comprenez ce discours, si vous appliquez un certain nombre des recommandations, vous aurez un crédit plus important. Je faisais mon petit discours. Et il me regarde et me dit, et toi, qu'est-ce que tu as fait pour ton village? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, pour remettre le prochain Lifetime Professional Achievement Award, j'appelle Monsieur Mahmoud Samandari et Monsieur Fatsa Ougargouz. Fatsa, it's a special pleasure to do this today as we are re-inaugurating this place because this is where we studied together. And also at the villa. So it's very special for me to have the pleasure of offering you, presenting you this award. Fatsa is of Algerian origin. He's a renowned international law expert specializing in peaceful dispute resolution. He served as a judge at the African Court on Human and People's Rights and the African Development Bank Tribunal, and was secretary of the International Court of Justice, where a common friend of ours is a judge, Yusuf. He chaired the UN Human Rights Council's Burundi inquiry and contributed to international arbitration, sitting on various tribunals. He was a visiting professor at institutions such as the Graduate Institute of International and Development Studies, Georgetown University Law Center, and the University Panthéon-Assas. His publications have significantly contributed to international law, human rights, and global legal practices. It's an honor to be a friend of yours. Thank you. Merci. Thank you so much. If you allow me, I will be long. J'aimerais m'exprimer en français. En fait, je suis très ému. J'ai presque le souffle et les jambes coupées. J'aimerais tout d'abord remercier les personnes qui ont décidé de me choisir aujourd'hui, de me célébrer. Je n'en connais pas l'identité, mais j'aimerais toutes les remercier, toutes et tous, en la personne de Karine Le et de son équipe. J'aimerais également dire que la vie est pleine de surprises. Elle prend parfois des allures de miracle. Pour faire un petit lien avec la médiation, je me souviens 50 ans en arrière, un peu plus de 50 ans en arrière, je prenais le tram pour aller à l'école. C'était un samedi matin, je suis rentré dans le tram, il y avait l'air conditionné qui m'a accueilli. Et je me suis dit, je vais faire chauffeur de tram.
C'était ma carrière, c'était mon ambition à l'époque. J'avais 11 ans et demi, 12 ans. Je voulais faire chauffeur de tram parce que chez nous, il faisait froid. Je sortais de la maison, il faisait froid. Et je me suis dit, je vais faire chauffeur de tram. Et pour faire le lien justement avec... j'étais au collège. Et quelques semaines plus tard, parfois j'allais au collège en tram, parfois à pied, en fonction de mes moyens. Et un matin, ma mère m'a dit, écoute, il y avait un petit problème d'héritage entre mon oncle et mon père. Modeste héritage, très modeste héritage. Et mon oncle et mon père ne se parlaient plus depuis un certain temps. Et ce matin, ma mère m'a dit, écoute, est-ce que tu peux aller voir le sage de la famille? C'était un hajj, le hajj Belkacem, paix à son âme. Et elle m'a dit, va lui demander, s'il te plaît, qu'il... Je m'en souviens encore, je me souviens de l'expression, je vais le dire en berbère, va lui demander de tricoter du bonheur entre ton père et ton oncle. Alors je suis parti avant d'aller en classe, j'étais en 6e je crois, en collège, et avant de partir en classe, je ne voulais pas oublier cette expression, tout le long, il y avait peut-être 5 km à pied pour aller à l'école, et je suis arrivé chez le sage qui était notre beau-père, le beau-père de mes parents, et je lui ai demandé d'aller justement tricoter du bonheur entre mon père et mon oncle. Voilà, donc ça a pris quelques mois, finalement il a réussi. Voilà ce que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'aimerais faire mentir toutes les personnes qui se disent être self-made man ou self-made woman. Je ne crois pas dans ce concept. Je crois que la vie est faite de rencontres providentielles, de dialogues, de discussions inspirées, de rencontres et parfois même de sourires. Un sourire peut changer une vie, comme bien sûr un conseil. Et je me souviens comme d'aujourd'hui, quand je suis arrivé à Genève, c'était un jeudi matin, ou un mercredi. Je crois qu'on commençait un peu plus tard à l'époque. Je suis arrivé 1 ou 2 semaines en retard pour des raisons personnelles. Et je suis arrivé par un beau soleil, il y a la bise en moins, comme aujourd'hui, avec un sac de sport, un sac de couchage et avec un pécule de 800 francs suisses. Je n'avais pas de bourse d'études et je savais pas où j'allais dormir. Et à l'aéroport, à la douane, quand je faisais la queue, il y avait mon passeport algérien et il y a une personne qui s'est retournée vers moi et qui m'a dit « Marhaba, bienvenue à Genève ». Ça m'a fait plaisir. Et donc je suis venu à l'Institut. Et je ne savais pas où j'allais passer la nuit. Je suis allé à la Maison Rose demander à Madame Nicole Pontet si elle pouvait me trouver un lit. Et elle m'a dit, écoutez, il y a l'hôtel Mon-Repos en face. Je lui ai dit, non, je ne cherche pas une chambre d'hôtel, je ne cherche même pas une chambre, je cherche un lit. Elle m'a dit, non, ce n'est pas possible, etc. Bon, finalement, je suis venu ici, à la bibliothèque, et j'aimerais rendre hommage à la première personne qui m'a aidé en fait sur mon parcours. Quand je parlais de parcours, voilà, donc les parcours professionnels comme universitaires sont finalement liés à des personnes que l'on rencontre. Et je suis venu à la cafétéria ici, j'ai bu une eau chaude, je m'en souviens, parce que je me prépare à dormir dans le parc avec mon sac de couchage. Je me suis dit, je vais me réchauffer avec une eau chaude. Et j'ai rencontré monsieur Daniel Linotte, dont j'ai perdu la trace, qui est belge et qui a mis à ma disposition son studio pour 2 semaines à la rue du Prieuré, au foyer Saint-Justin. Voilà, 2 semaines, ça m'a permis de souffler un peu. Et au bout de 2 semaines, je n'avais plus de chambre. J'avais presque plus d'argent, après avoir payé mes 700 francs d'inscription. Et c'était un jeudi après-midi, la mort dans l'âme, je me suis dit, je vais rentrer chez moi. La grosse déception, tout le monde va se moquer de moi parce que quand je suis venu ici, tout le monde m'a dit, mais t'es fou, tu vas en Suisse, t'es malade. Reste en France, je suis né à Saint-Étienne. Hein. Reste ici, au moins ici, ta misère, tu la vois pas. En Suisse, tu vas pouvoir évaluer ta misère, là-bas, tout le monde a de l'argent. Je dis, bon, j'y vais quand même, je suis quand même parti avec mes 800 francs. Et donc, ce jeudi après-midi, la mort dans l'âme, je vais au secrétariat pour dire à Madame Pontet, s'il vous plaît, gardez mon inscription, parce que j'ai arraché cette inscription à l'Institut de haute lutte, hein, comme vous tous ici. Et Madame Pontet, quand je suis arrivé, elle ne m'a même pas laissé le temps de parler. Elle m'a dit, écoutez, Monsieur Frachebourg a décidé de vous donner une chambre au pavillon. Parce que j'ai harcelé Madame Pontet tous les jours au téléphone. Hein.
Parce que les chambres, il y avait 3 ans d'attente pour le pavillon. Donc elle m'a donné ma chambre. Elle m'a donné une chambre. Voilà, donc c'est la 3e personne qui m'a aidé dans mon parcours. Et à partir du moment où j'ai pu avoir ma chambre ici, un toit, un lit, tout était possible. Voilà, donc j'aimerais rendre hommage donc, à Madame Nicole Pontet. À Nicole Pontet. Et si je pouvais terminer par une phrase inspirante, je dirais juste à cœur vaillant, rien n'est possible. Voilà, c'est tout. Donc je vous encourage. Merci. Merci beaucoup, Fatsa. Merci infiniment. Nous allons maintenant remettre un Young Alumni Award. Et lorsque vous irez tout à l'heure à Barton, vous verrez qu'il y a un écran dans l'entrée du hall Barton sur lequel nous célébrons en fait nos Young Alumni, nos Outstanding Young Alumni, parce qu'en effet, dans la jeune génération des moins de 40 ans, on a d'ores et déjà vraiment de magnifiques portraits, de magnifiques parcours. Et celui que Matthew Stephenson va nous conter maintenant, et la demoiselle qui va recevoir ce prix n'est autre que Savannah Dodd, qui arrive d'Irlande du Nord avec son mari, ami, qui n'est autre qu'un alumnus également. Donc merci infiniment d'être là tous les deux. Et Matthew, je te donne la parole. Merci Karine. Quand je savais que je pouvais avoir la possibilité de remettre ce prix à Savannah, j'étais vraiment très honoré parce qu'elle travaille dans le domaine de l'art et comment l'art peut améliorer le monde. Et c'est très inspirant de se souvenir et de penser au rôle de l'art que peut jouer dans notre vie, dans notre culture, dans notre société. Et en fait, juste pour tirer un mot de M. Gontard et aussi un mot de M. Fatsa avant, je pense qu'elle a déjà contribué beaucoup à son visage, vous allez entendre pourquoi. Et elle tricote de bonheur avec ses œuvres, vous allez voir pourquoi dans peu de temps. Mais je passe maintenant à l'anglais. Dr. Savannah Todd is a dedicated visual artist and anthropologist whose primary mission is to promote ethical practices in photography. Over the past several years, she has been committed to enhancing ethical, visual, and media literacy through her role as the founder and director of the Photography Ethics Center. Her work has had significant impact on the global stage. Through education, research, and consulting, she has influenced visual media practices across the media, academic, and international development sectors. Savannah's innovative approach has earned her several grants and awards, recognizing her contributions to this field. Notably, she was named as one of the 100 most inspiring female entrepreneurs in the UK by Small Business Britain. Savannah has also authored several articles on arts and academic journals. Her edited volume, titled Ethics and Integrity in Visual Research Methods, was published a couple years ago. She is currently writing a book on visual media ethics, which is due to be published in 2026. She's also a skilled public speaker, having spoken on TEDx, on changing the world with visual media ethics, and she's also lectured at Oxford, Cambridge, the Royal Photographic Society, and the World Press Photo Foundation. She earned her BA in Anthropology and Religious Studies from Washington University in St. Louis, her MA in Anthropology and Sociology from the Graduate Institute, and her PhD in Anthropology from Queen's University Belfast. Her leadership roles have included serving on the board of Source Magazine, the UK Committee of the Ethical Journalism Network, and the ethics panel of the Environmental Photographer of the Year Award. Congratulations, and we hope to welcome you back here for a Lifetime Award a few decades from now. Hello. I hope you'll all excuse that I will speak very, very quickly, but
in English. It's been a few years since I left the Institute, and I haven't had very many opportunities to practice my French, unfortunately. But thank you very much for this award. It's a real honor to be back here. It feels so good to be back in Geneva. I think I haven't been here since 2016, so it's really nice to be back and to see everything that's going on, and to see how well this community is thriving at the Institute as well. So thank you again very much, and I'm looking forward to the rest of the festivities today. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, les prix que vous voyez, les trophées que vous voyez là, sont constitués de plastique recyclé du Léman. Comme ça, vous repartez avec un morceau de la Suisse chez vous. C'est la Maison de la Paix qui est réalisée avec du bois suisse. Et en fait, c'est fait par des polyhandicapés. Donc on est très, très fiers de ce trophée. Je vous invite maintenant, les étudiants, à faire du networking avec les alumni, parce que vous avez là un public qui est déjà acquis et conquis, donc c'est l'occasion de faire vos premières armes en la matière. Vous pouvez descendre à la cafétéria, la Villa Barton est complètement saturée, semble-t-il, et puis vous avez les pavillons que vous pouvez aller visiter. Donc à partir de maintenant, vous avez presque 2 heures devant vous pour vous balader dans ce parc, profiter du vent et de la vue, et des échanges entre vous. Et pour celles et ceux que je retrouverai plus tard à partir de 19h au Beau Rivage, pour les autres, je vous souhaite une bonne fin de journée et merci d'être là.